Good morning. Good morning, everyone. Last class we started the resonance. Okay, resonance for resonance to occur in an electric circuit, both the energy storing elements of opposite kind should be present there. Okay, inductor as well as capacitor. Inductor stores energy in the form of magnetic field. Capacitor stores energy in the form of electric field. Right. Here, what is the condition for resonance? Okay, the resonance will occur when source voltage in phase with the source current. If you rearrange the terms here in series, you will get a condition XL equal to XC. For parallel circuits, you will get a condition BL equal to BC. Okay, last class we analyzed like this series circuits. Okay, started with the series circuits. Sandhya, good morning. Bhavani, good morning. Talli. First, voltage across inductor, voltage across capacitor is same at resonance frequency. If you rearrange the terms, you got XL equal to XC or omega naught L equal to 1 by omega naught C, or omega naught equal to 1 by root LC, so many radians per second, right? Okay, and here impedance ZR. Okay, I plotted the individual impedances. This is the thing for omega greater than omega naught, XL greater than XC. That's why inductive nature dominating, lagging. Okay, omega less than omega naught, capacitor nature dominating, XC greater than XL, capacitor nature dominating, leading here. Right. Okay, then we plotted the total impedance seen by source. Okay, total impedance seen by source. How it is varying with respect to frequency. That value is becoming minima at omega equal to omega naught. Okay, that value is R. And when the impedance is minima, okay, current accepted circuit will be maxima. Okay, that's why these circuits are called acceptor circuits at resonant frequency. Acceptor circuits. Okay, or current acceptor circuits. Then we have seen at resonant frequency what is VR? VR equal to entire source voltage itself. At resonant frequency, the entire source voltage getting dropped across resistor itself. And VL, we got a V into Q at an angle 90. Source voltage magnified by Q times. VC, V into Q at an angle plus 90, minus 90. Source voltage magnified by Q times. That's why these circuits also known as voltage magnification circuit. Since voltage across inductor and voltage across capacitor getting magnified by Q times. That's why these circuits at resonant frequency also known as voltage magnification circuits. Right, then we see in the phasor diagram. Okay, this is VR, okay, this is VQ, this is VL, this is VC, this is magnitude is V into Q, this magnitude also V into Q. Okay, and this V. Okay, right now these two cancel each other. This VR itself nothing but resultant voltage V here. Okay, and here this resultant voltage V and I both are in phase. Therefore, this phi impedance angle phi 0 degrees, power factor nothing but cos phi nothing but 1. In general, power factor nothing but R by Z. Okay, contribution of resistor load to the total impedance. This at okay, right now since this power factor equal to 1, R by Z equal to 1 or Z equal to R, seems like image part becoming 0. Okay, very important conditions. We'll use this point to solve many problems. Next, frequency response. Okay, frequency response. Okay, in series circuits here, this response. This is a plot between current with respect to frequency I versus omega. Okay, and first we plotted this I. Okay, write the expression for I. Okay, different for values of omega. Omega 0, what is the magnitude of I? Omega equal to omega naught, what is the value of I? Omega equal to infinity, what is the magnitude of I? We have seen. Okay, I plotted this one. This is the thing. Okay, and here at omega equal to omega naught, you are getting the maximum current Vm. Okay, Im nothing but V by R. Okay, then I defined the half power frequency, the current at which power becoming half, nothing but I equal to Im by root 2. Okay, yeah, this omega 1 at omega 2, or in terms of frequency F, this is F1, this is F2. Okay, at a frequency F equal to F1 or F equal to F2, the power becoming half. Half. Okay, that's why this F1 is called lower half power frequency, F2 is called upper half power frequency. Okay, right. Then we derived the relation between F1, F2, F0. Okay, the bandwidth nothing but F2 minus F1. What is the expression? Okay, then current I at any frequency nothing but okay V by Z. If you know impedance in by source, okay, V by Z. Then Im, okay, at resonant frequency, this Im,
Omega equal to omega, Im equal to V by R. Okay, then at omega equal to omega naught, omega 1 or omega equal to omega 2, this I equal to Im by root 2. Okay, or Z equal to root 2 into R. Okay, first of all here, if inductive nature dominating, okay, this is the way XL minus XC. R plus J into XL minus XC. If capacitor nature dominating, okay, this is R minus J into XC minus XL. Okay, that's why what I am doing is let this notation be R plus J into X or R minus J into X. Okay, okay, mod Z nothing but square root of R square plus X square. Before that one, yeah, right, omega equal to omega naught. For omega less than omega naught, this nature will be capacitive. For omega greater than omega naught, this nature will be inductive. Z equal to root 2R. Therefore, what is the power factor? R by Z. Okay, power factor equal to R by Z. This is 1 by root 2. This is also 1 by root 2. It capacitance got to lead. This inductance got to lag. This is a question. Okay, standard question. Power factor nothing but 1 by root 2. Okay, the value is 1 by root 2. Lead a lag అనేది మీరు చూసి determine చేసి పెట్టండి. Okay, right. Okay, then let us try to get the relation between f1 ki, f2 ki, f0 ki. Okay, z equal to root of square root of r square plus x square kada. Okay, at omega equal to omega 1 or omega equal to omega 2 దగ్గర z equal to root 2r. Okay, this happens when z equal to square root of r square plus x square. When x equal to r అనుకుంటేనేమో ఇది r square plus r square root 2 square root of 2r square or root 2 into r. ఈ square z equal to root 2r happens only when x equal to r. అలా వచ్చిందని x equal to r అనుకుంటున్నాను. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఇక్కడ కూడా x equal to r. బట్ ఇక్కడ ఇండక్టర్ నేచర్ కాబట్టి xl minus xc అని రాసుకున్నాను. ఇది కెపాసిటర్ నేచర్ కాబట్టి xc minus xl అని రాసుకున్నాను. ఓకే, అండ్ ఒమేగా రీప్లేసింగ్ బై ఒమేగా 1. ఇక్కడ ఒమేగా రీప్లేసింగ్ బై ఒమేగా 2 రాసాను. వీ గాట్ టూ ఈక్వేషన్స్. టూ ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్ ఈక్వేట్ చేస్తాను. ఈక్వల్ టు ఆర్ కాబట్టి ఈక్వేట్ చేసి రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. ఐ గాట్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒమేగా 1 ఒమేగా 2 ఇప్పుడు ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఆర్ ఎఫ్1 ఎఫ్2 ఇప్పుడు ఎఫ్ నాట్ స్క్వేర్. జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయి. ఆ జామెట్రిక్ మీన్ ఎఫ్ నాట్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్1 ఇంటూ ఎఫ్2. అలాగే ఏంటన్నా ఈ రిలేషన్ 1 రిలేషన్ 2ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, రిలేషన్ 1 రిలేషన్ 2ని యాడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ 2r. రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ రాస్తే r బై l వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ బ్యాండ్ విడ్త్ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. Same thing if I write the expression, this is f2 minus f1, okay, r by 2 pi l edges, bandwidth r by 2 pi l edges lo rasta bandwidth. Okay, last class I stopped here. Amma okkasari clarity ga, are you following? రాత్రి ఏదో bandwidth issues ఏ వచ్చినాయి అన్నారు కదా, ఇప్పుడు clarity గానే ఉందా? Right now is it clarity గానే ఉందా? Following, very good, Bhavani. క్లారిటీ గానే ఉందా రైట్ నౌ? రైటింగ్ వీడియో కానీ? ఎస్ సార్. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ హియర్. ఓకే, బ్యాండ్ విడ్త్ ఇక్కడ ఆపేసినామా. మీరు హెడ్జెస్ లో రాసుకుంటే బ్యాండ్ విడ్త్ f2 minus f1. ఓకే, ఇది ఒకవేళ ఒమేగా 2 minus ఒమేగా 1 రాసుకుంటే r by l, so many radians per second. రైట్, now let us discuss about oscillation phenomenon. Oscillation phenomenon. Okay, for the given network I'm going the time domain network తీసుకుంటాం. టైమ్ డొమైన్ నెట్వర్క్ వెళ్ళిపోతున్నా ఫస్ట్. దిస్ ఈస్ మై టైమ్ డొమైన్ నెట్వర్క్. సరే, ఈ టైమ్ డొమైన్ నెట్వర్క్ వచ్చేసాను. For this time domain network key, okay, let us see the oscillation phenomenon here. Oscillation phenomenon. Oscillation phenomenon. Okay, oscillation phenomenon. Okay, right. This is the network. Okay, what a source I have considered here. Source. Okay, this is source nana v of t. Here this v of t equal to Vm cos of omega t. This is the source. V of t equal to Vm cos of omega t.
Okay, this V of t equal to Vm cos of omega t. Okay, right. Now at resonant frequency at omega equal to omega naught, this entire source voltage getting dropped across resistor. Okay, this entire source voltage getting dropped across resistor. This V of t Vm cos omega t omega naught t nothing but Vr of t. Okay, this V of t equal to Vm cos of omega naught replaces. Okay, this itself nothing but Vr of t. Entire source voltage getting dropped across the resistor. Okay, V of t equal to Vm cos of omega naught t, which is nothing but Vr of t. Okay, right. Actually, therefore, this Vr of t equal to Vm cos of omega naught t. Okay, right. Now, how to calculate voltage across resistor? Resistance into current. Ohm's law. IR of t, which is V of omega naught t. Therefore, what is the expression for IR of t? This IR of t VR into cos of omega naught t. Into cos of omega naught t. Okay, నేను అసలు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే here total energy stored in the network అసలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Total energy stored. Okay, E total stored. What is here? Inductor capacity E of t, EC of t. Okay, but EL of t plus EC of t. So our voice is breaking. Okay, total energy stored nothing but EL of t plus EC of t. Okay, how to find EL of t? Half into. Well, ఇప్పుడు ఎలా ఉందమ్మా? వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఈజ్ ఇట్ ఓకే రైట్ నౌ? నౌ ఓకే. Right now is it okay? Half into L into IL of t square. This is half into C into VC of t square. Okay, half into okay L into IL of t. Okay, now it is clear, sir. Okay. Right. Nana ఇక్కడ నేను ఫైనల్ గా నేను చేద్దాం అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ VC ఆఫ్ టీ చేద్దాం. IL ఆఫ్ టీ VC ఆఫ్ టీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, I'm trying to find the IL of t, VC of t expression తెలిస్తే I can determine half Li square, I can determine half CV square. Okay, half Li square నేను determine చేయొచ్చు, half CV square determine చేయొచ్చు. Okay, right. Final గా I'm trying to get the expression for IL of t, I'm trying to get the expression for VC of t. Therefore, total energy stored E total of t nothing but EL of t plus EC of t అంతే. Okay, right. నేను ఇక్కడ అదే చేయబోతున్నాను. ఫస్ట్ IR of t. Okay, ఈ IR of t we got like Vm by R cos of omega naught. Okay, what is omega naught అంటే at resonant frequency అని అర్థం. ఓకే, నేను ఇక్కడ బికాస్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీసే కాబట్టి దిస్ విల్ బికమ్ ఓకే ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అన్నదే, ఐసి ఆఫ్ టీ అన్న అదే. Okay, series లో సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ కాబట్టి దిస్ కరెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ నథింగ్ బట్ IL of t, దట్ కరెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ నథింగ్ బట్ IC of t. ఓకే, IL of t ప్లస్ IC of t. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఇక్కడ ఏంటనే వచ్చేసింది. వాట్ ఈస్ IL of t వి గాట్ హియర్? దిస్ IL of t ఈక్వల్ టు Vm బై R cos of omega naught t వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ IL of t. Okay, so that I can determine the energy stored in the inductor. Half Li square లో IL of t expression వచ్చేసింది. Similarly, let us try to derive this expression for VC of t కూడా చేద్దాం. VC of t. Okay, VC of t కూడా చేద్దాం. Okay, since IC of t equal to Vm by R cos of omega naught t.
Okay, of t equal to Vm by R. Okay, cos of omega naught t కదమ్మా. What is the relation between IC ki VC ki? IC equal to C dVC by dt. Since IC equal to C dVC by dt, IC of t equal to C dVC by t. What is the expression for VC of t? VC of t equal to 1 by C integral IC of t dt. Okay, VC of t equal to 1 by C integral IC of t dt. Okay, now I am trying to get the expression for IC of t చేస్తాను, VC of t చేస్తాను. Okay, this is VC of t. VC of t equal to, very good, 3 dVC by dt, very good na Sandhya. Okay, 1 by C integral IC of t. Okay, Vm by R cos of omega naught t dt. Okay, this is 1 by C Vm by R. What is integral of cos nana? Sine. Okay, sine of omega naught t divided by omega naught. Okay, this is VC of t. This is VC of t equal to 1 by omega naught C R into Vm, okay, into sine of omega naught t. Okay, this is Vm by omega naught CR sine of omega naught t. Okay, this is expressed for VC of t కూడా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మీకు VC of t తెలుసు, IL of t తెలుసు. Okay, therefore total energy stored in the network నేను రాస్తాను. Total energy stored in the network. Okay, so total energy stored in the network. Total energy stored in the network. Stored in the network. Okay, what are the energy storing elements here? E total of t and energy storing elements I want. Okay, nothing but EL of t plus EC of t. This is EL of t plus EC of t. Okay, EL of t plus EC. How to find energy stored in the inductor? Half into L into IL of t square. How to find energy stored in the capacitor? Half into C into VC of t square. Or this is nothing but half into L into, what is IL of t? Okay, alage half into C into VC of t. IL of t తీసుకుంటే this is the expression we got, Vm by R cos of omega naught t వచ్చింది. Vm by R cos of omega naught square అంటే అలాగేనా VC of t, this VC of t we got like Vm by omega naught CR sin omega naught t వచ్చింది. Okay, right. ఇక్కడ half Li square half CV square. Here half Li square half CV square. Okay, let us try to rearrange the terms. Ikkada this is half into L into Vm square by R square cos square omega naught t plus half into C into Vm square by omega naught square C square. Okay, omega naught square C square R square sin square omega naught t. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ ఒక సి క్యాన్సిల్, ఒక సి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, రైట్. therefore here it seems to be, ఏంటమ్మా సంజయ్ సార్ అని రాసా, వాయిస్ బ్రేకింగ్ సార్. అమ్మా ఒకసారి చూడు తల్లి, నెట్ మేబీ మీ దగ్గర స్టేబుల్ లాగా లేదేమోనమ్మా, ఇక్కడ నాకు క్లారిటీగానే కనిపిస్తుంది. ఓకే, it will get rectified just fraction of seconds. Okay, half into L into Vm square by R square, this is cos square omega naught t plus. Okay, సార్ సమ్ టైమ్ వీడియో పాస్ అవుతుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి వచ్చేసేయండి అమ్మా. భవాని బ్యాక్ వెళ్ళేసి మళ్ళీ వచ్చేసేయండి. భవాని అలా ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళేసి మళ్ళీ వచ్చేసేయండి తల్లి. Okay, this is half into
Vm square by, okay, uh, C into omega naught square R square sine square omega naught. Right now, is it clear? Sir, మీరేమి చెప్పొద్దు సార్. వెయిట్ సార్ 5 minutes. ఓకే. ఓకే, కెన్ ఐ స్టార్ట్? Tali, can I start? Please respond me in the chat box, Amma. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. అప్పుడు మీరు 5 minutes అని రాయకూడదు, 1 minute అని రాయాలి. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ ఒకటి సిన్స్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? 1/LC. ఒమేగా నాట్ అంటే 1/√LC. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ అంటే 1/LC. ఇప్పుడు C ఇంటూ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఉందనుకున్నానా, 1/L. ఓకే, C ఇంటూ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ అంటే ఓకే, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై 1/L తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. Therefore, ఈ denominator, this is half into L into Vm square by R square cos square omega naught t plus half into Vm square by 1 by L R square sin square omega naught t. Okay, right. Therefore, this is half into L into Vm square by R square cos square omega naught t plus half into L into Vm square by R square sin square omega naught t. మా మధ్యలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా జస్ట్ నేను ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఇట్ విల్ గెట్ రెక్టిఫైడ్. నేను ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఇంటర్నెట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్. ఓకే, మీ దగ్గరే మేబీ స్టేబుల్ గా లేదేమో, నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ బఫర్ అయినా లేకపోతే వీడియో పాజ్ అయినా వాయిస్ బ్రేకింగ్ అయినా ఓకే, జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇట్ విల్ గెట్ క్లియర్డ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్, రైట్? ఓకే, అమ్మ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇండక్టర్ నానా, EL of t. This is the energy stored in the capacitor, EC of t. EC of t. Okay, right. Here this is nothing but half into L into Vm square by R square, half into L into Vm square by R square. ఇంకా ఎలా వచ్చినాయంటే దిస్ ఇస్ కాస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ లా వచ్చినాం. కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా నాట్ టీ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా నాట్ వచ్చింది. ఓకే, కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా నాట్ టీ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా నాట్ టీ. ఓకే, sin cos square theta plus sin square theta nothing but 1. Okay, therefore this is half into L into Vm square by R square. This is 1. Okay, ఇది నా E total stored, E total of t nothing but half into L into Vm square by R square లాగా వచ్చింది. Okay, right. Half into L into Vm square by R square is the E total of t.
E total of T nothing but half into L into Vm square by R square. Okay. ikkade notice here. This is the energy stored in the inductor, this is the energy stored in the capacitor. Okay. Energy stored in the inductor is varying as a function of cos square than energy stored in the capacitor varying as a function of sin square. If you consider the source, a type of source, okay, cos excitation కొని తీసుకుంటే వచ్చిన source అన్నమాట. Okay, cos excitation. Okay, Vm cos of omega naught t and excitation తీసుకుంటే this is the thing. Okay, Vm cos of omega naught t తీసుకుంటే ఇలా వచ్చింది. Okay, this EL of t, this is EC of t. ఇది function of cos square వచ్చింది, function of sin square వచ్చింది. Now let us plot it, nana. Let us try to plot it. Okay, plot చేద్దాం ఒకసారి. I'm trying to plot this one. Okay, this if I am trying to plot this one, this is omega t. Okay, E total of t మొత్తం plot చేస్తున్నానమ్మా. Right. First, this energy stored in the inductor is varying as a function of cos square. Cos ki maximum value plus 1, minimum value minus 1. Sin తీసుకున్నానా maximum value plus 1, minimum value minus 1. కానీ cos square తీసుకున్నాను అనుకో నెగిటివ్ వాల్యూ స్క్వేర్. ఓకే, అందుకే ఏదైనా ఇక్కడ maximum value plus 1 అమ్మ, minimum value 0. sin square అన్న maximum value plus 1, minimum value 0 అన్న. ఓకే, అందుకే నేను ఇప్పుడు if I plot this sin square cos square ని నేను ప్లాట్ చేస్తే, ఓకే, ఎనర్జీ స్టోర్ ఇన్ ద ఇండక్టర్ ఈస్ వేరింగ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ cos square. ఓకే, అంటే ఆ cos square ఇలా వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద cos square ఫంక్షన్. ఎట్ ఆరిజిన్ దగ్గర దట్ వాల్యూ విల్ బి 1. ఓకే, కీప్ ఆన్ ఇలాగా. ఓకే, ఇలా వచ్చింది. ఓకే, రైట్. సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ EL of t. ఈ బ్లాక్ కలర్ నేను గీసింది EL of t. Energy stored in the inductor varying as a function of cos square. Okay, అలాగేనా if I want to plot EC of t తీసుకుంటే this is the way. Okay, energy stored in the capacitor varying as a function of sin square. Okay, at origin 0 తీసుకుంటే it's keep on changing. ఇలా వెళ్తుంది. Okay, this is the oscillations how they are occurring. Okay, EC of t, red color nothing but your EC of t. And what is the maximum value? Okay, మీరు తీసుకోండి, ఇక్కడ చూస్తే this is 0. ఓకే, ఒమేగా ఈక్వల్ 0 దగ్గర 0 నానా. ఈ maximum value ఏమో half into L into Vm square by R square వచ్చింది. This is E total of t. E total of t nothing but total energy stored in the network as a function of EL of t as well as EC of t. As a function of EL of t as well as EC of t. Okay, EL of t as well as EC of t. Sandhya, are you there? Bhavani, following? Sandhya, Bhavani, are you following Kalli? E total of t nothing but half L Vm square by R square. Right? ఫస్ట్ లో నేను చెప్పింది అదేనమ్మా. ఫస్ట్ లో మీకు ఫస్ట్ ఎస్ సార్, నౌ క్లియర్. ఫస్ట్ మీతో స్టార్ట్ చేసింది ఏం చెప్పాను? నోటీస్ హియర్, మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పింది కూడా ఇదే. ఏంటి, ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నానా, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇండక్టర్ మాక్సిమం ఉన్న టైంలో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ మినిమం. ఓకే, దిస్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇండక్టర్ డిక్రీజ్ అయితే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, at some time both are equal, and after some time energy stored in the
ఇండక్టర్ రీచింగ్ మినిమా, అప్పుడు కెపాసిటర్ ఎనర్జీ రీచింగ్ మాక్సిమం. ఓకే, నా అలాగే కెపాసిటర్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతున్న టైంలో అగైన్ ఇండక్టర్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఎట్ సమ్ టైమ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, దెన్ అగైన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ డిక్రీజ్ అయిపోయినమ్మా రీచింగ్ మినిమా, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ రీచింగ్ మాక్సిమం. ఇలా వచ్చింది. ఓకే, దీస్ టూ ఓకే exchange energy. Okay, ఒకటి maximum minimum ఇలాగా exchange energy as a function of time freely. Okay, resulted in oscillations. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇది ఒక ఆసిలేషన్స్ వచ్చినాయి. సో ఇది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇది ఆసిలేషన్స్ లా వచ్చినాయి. సార్ these oscillations occurs only at one frequency called resonant frequency. Okay, only resonant frequency దగ్గరే oscillations వచ్చినాయి. క్లియర్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సరే నన్ను ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ యావరేజ్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై రెసిస్టర్ కూడా ఒకసారి కనుక్కుందాం ఎట్ రెసిస్టెన్స్. దెన్ ఐ విల్ డిఫైన్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ హియర్. ఓకే, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ డిఫైన్ చేద్దాం నెక్స్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై రెసిస్టర్ ఎట్ రెసిస్టెన్స్? యావరేజ్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై resistor, average power resistor at resonance. Resonance అంటే omega equal to omega naught. Average power absorbed by resistor at resonance మాట్లాడదాం. ఓకే, మనకి ఏమొచ్చింది ఇంతకు ముందు నోటీస్ హియర్. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్ ఎట్ రెసిడెన్స్? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సోర్స్ v of t equal to vm cos omega t at omega equal to omega naught this entire source voltage getting dropped across resistor. Okay, vr of t, since vr of t అంటే r into ir of t కాబట్టి vm cos omega naught t అవునా. therefore what is this ir of t అమ్మా ఇక్కడ? okay, this ir of t, okay, vm by r cos of omega naught t. So ir of t nothing but vm by r cos of omega naught t. Just a second. Okay, and therefore this ir of t, vm by r cos of omega naught t. Okay, right. అదే తీసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ యావరేజ్ పవర్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Notice here, this is the current flowing through the resistor at resonance. At resonance, this is the current flowing through the resistor. అమ్మా ఈ కరెంట్ నానా ఏసీ కరెంటా డీసీ కరెంటా? ఇట్స్ అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్, టైం వేరింగ్ కరెంట్ అవునా. వేరింగ్స్ కాస్ లో ఉంది, సైన్ అయినా కాస్ లో అయినా. అప్పుడు నాన్న హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ పవర్? యావరేజ్ పవర్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ పవర్ నాన్న? ఐ ఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్. ఎస్ సార్, ఐ ఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్. What is the RMS value of cos gani sin gani? Maximum value by root 2. This is nothing but here maximum value by root 2 whole square into R. Okay. This is Vm square by R square 2R square into R. R is equal to Vm square by 2R. This is the P average. P average is nothing but Vm square by 2R. Okay. Right, very good. Funny. AC current, very good. Sir. Okay, this is the average power absorbed by the resistor at resistance, Vm square by 2R. So let us define one factor called quality factor. Okay, how quality factor is defined? Okay, let us see the quality factor. Quality factor. And quality factor represented by Q. Quality factor ni ila define చేయొచ్చు. Two definitions చూపిస్తాను చూడండి. 2 pi into or peak energy, maximum or peak energy stored.
maximum peak stored in inductor or capacitor at resonance divided by energy dissipated resistor at resonance. Energy dissipated by resistor at resonance. Energy dissipated. Equal to 2 pi into energy stored here is divided ER పైన కింద ఒక ఫ్రీక్వెన్సీతో మల్టిప్లై చేశాను అనుకోమా ఓకే ఎఫ్ ఓకే ఇది కూడా ఎఫ్ తో మల్టిప్లై చేశాను పైన కింద ఎఫ్ తో మల్టిప్లై చేశాను అయితే ఎఫ్ నాట్ ఓకే నానా వాట్ ఈస్ 2 పై ఎఫ్ నాట్ అంటే 2 పై ఎఫ్ అంటే ఒమేగా 2 పై ఎఫ్ నాట్ అంటే ఒమేగా నాట్ ఓకే ఈ డినామినేటర్ లోన ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ ఎనర్జీ వచ్చింది డినామినేటర్ we have frequency into energy okay denominator we have frequency into energy okay frequency into energy వచ్చిందమ్మా denominator లో okay in the denominator we have frequency into energy ma what is this frequency into energy actually ganana power ante rate of energy by dt okay e by t ఓకే నాన్న ఎనర్జీ పర్ టైం అన్నా ఎనర్జీ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నా ఏంటి సేమ్ ఎనర్జీ బై టైం అన్నా ఎనర్జీ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే సార్ వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ నాన్న ఏం లేదు తల్లి ఇక్కడ పైన రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే 2 పై ఇంటూ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ బై ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ రాశాను ఓకే ఈ 2 పై ఇంటూ ఎనర్జీ ఈఎల్ ఆర్ ఈసీ బై ఈఆర్ రాశాను ఇప్పుడు పైన కింద అమ్మ ఎఫ్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఎఫ్ కానీ ఎఫ్ నాట్ ఓకే ఇది ఎఫ్ నాట్ ఇది ఎఫ్ నాట్ అయిపోతే ఇప్పుడు దిస్ టర్మ్ బికమ్స్ ఒమేగా నాట్ ఓకే దిస్ టర్మ్ బికమ్స్ ఒమేగా నాట్ ఓకే ఈ ఎఫ్ నాట్ ఇంటూ ఈఆర్ ఓకే ఈ ఎఫ్ నాట్ ఇంటూ ఈఆర్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాను ఓకే దిస్ ఎఫ్ నాట్ ఇంటూ ఈఆర్ నాన్న యాక్చువల్గా పవర్ అంటే ఎనర్జీ బై టైం ఎనర్జీ బై టైం అన్నా ఎనర్జీ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నా సేమే ఓకే ఎనర్జీ బై టైం అన్నా ఎనర్జీ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నా సేమ్ అందుకే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ పవరే ఓకే అంటే మీకు ఎనదర్ డెఫినేషన్ లో క్యూ అంటే అంటే ఇండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్ డివైడ్ బై యావరేజ్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్ ఎందుకంటే ఈ టర్మ్ నథింగ్ బట్ పవర్ దిస్ ఇస్ అనదర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఓకే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎలా రాస్తున్నానంటే దిస్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ or peak energy stored maximum or peak energy stored in LRC this 2 pi factor change to omega naught okay ఇక్కడ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ వేస్తే దిస్ బికమ్స్ యావరేజ్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్ ఓకే యావరేజ్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్ by resistor okay average power absorbed by resistor at resonance you can take either first definition based on situation but okay or second definition okay consider either first definition or second definition this omega naught into maximum or peak energy stored in LRC at resonance divided by average power absorbed by resistor at resonance clear Anna clear okay right then let us see that what is the expression of q okay right q okay, I'm taking the second definition okay enti this is q equal
maximum energy stored by capacitor divided by average power dissipated by resistor at resistance. Now what is the ఇక్కడ చూస్తే వేవ్ ఫామ్ చూడండి. ఓకే ఈ వేవ్ ఫామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే what is the ఈ వేవ్ ఫామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే what is peak energy stored నానా ఇక్కడ what is the peak energy stored చెప్తారా ఈ peak energy stored ఎంత ఇక్కడ this peak energy stored ఇది peak energy stored okay peak energy ఇది peak okay? Vm square by r square వచ్చింది peak energy stored okay this value peak energy stored nothing but half L Vm square divided by చేసాం Vm square by 2r P average okay this is nothing but Vm square by 2r this is Vm square by 2r Vm square by 2r okay మా Vm square getting cancel okay ఒక r cancel na what are the terms remaining here this q equal to Vm square omega naught is 1 by 2 L ఒక r square లో ఒక r ఈ r cancel అయిన 2 cancel here okay L by r square divided by 1 by 2r తీసుకుంటే ఈ 2 cancel ఒక r cancel okay therefore q what is q equal to omega naught L by r అలాగే since at resonance x equal to x therefore this also can be written as 1 by omega naught c into r ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు q equal to omega naught L by r ఈ omega naught బదులు ఇది తీసేసాను omega naught బదులు I am replacing 1 by omega c 1 by omega naught cr తో కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు 1 by omega naught cr ఓకే రైట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే దిస్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ హౌ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అన్న డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ quality factor okay here this q equal to omega naught L by r or let's say 1 by omega naught cr this q depending on omega naught na omega naught మీద directly proportional indirectly proportional గా depend అయితే this q equal to omega naught L by r nothing but 1 by omega naught cr this q how it is depending on omega naught directly proportional indirectly proportional అడుగుతారు how it is depending on that omega naught directly proportional indirectly proportional indirectly directly రెండు వచ్చినాయి ఆన్సర్స్ అవునా ఓకే నేను ఇక్కడ ఎలా ఉంది మీకు కన్వర్టము ఫర్ ఇండక్టర్ అయితే డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ లా కనిపిస్తుంది ఫర్ కెపాసిటర్ తీసుకుంటే ఇండైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ లా కనిపిస్తుంది అవునా ఓకే యాక్చువల్ గా నాన్న రెండు తప్పే ఓకే ఓకే ఏదో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాను సిన్స్ q ఈక్వల్ టు ఓకే ఒమేగా నాట్ L by r తీసుకుని వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఒమేగా నాట్ సిన్స్ ఒమేగా నాట్ ఈక్వల్ టు 1 by root c okay 1 by root LC therefore omega naught బదులు నేను 1 by root LC సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను కమ్మా okay this is by r okay or this is 1 by r root L కి తీసుకుంటే this is root L by c వచ్చింది this is the q okay ఫైనల్ గా what is the q అంటే this q equal to omega naught L by r ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అన్న ఇది RL సర్క్యూట్ కి ఇలా తీసుకుంటే ఒక RC సర్క్యూట్ తీసుకుంటే 1 by omega naught CR
RLC సర్క్యూట్ తీసుకుంటే 1/R రూట్ L బై C. ఓకే, ఫర్ సిరీస్ RLC సర్క్యూట్ అయితే 1/R రూట్ L బై C. దిస్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఇక్కడ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ కాదు, ఇండైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా నాట్. ఓకే, దిస్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Q is independent of frequency. Or Q is independent of frequency. Okay. Series RLC circuit. Or series RLC circuit. For series RLC circuit, this Q factor, okay, quality factor, is independent of the frequency. It depends only on the circuit constants. Okay, RLC is dependent. Q depends on circuit constants. Circuit constants. Okay, what are the circuit constants ikkada? R, L, C. The Q depends only on the circuit constants. Where nana ikkada meeku geesindi ఇది nana series RL circuit ki. Okay, ikkada meer rasina series RC circuit ki. Ikkada meer rasina quality factor, this is the series RLC circuit ki. Here this is the expression for quality factor. అలాగే let us see what is the relation between quality factor కి bandwidth కి కూడా ఒకసారి రిలేషన్ చూద్దాం. Bandwidth కి quality factor కి relationship between bandwidth and quality factor. Quality factor and bandwidth. Okay, nana we got bandwidth, మనం ఇంతకుముందు చేశాను. Bandwidth expression ఏంటంటే R by 2πL. Yes, the expression for bandwidth R by 2πL. Okay, what's the expression of quality factor we got here? 1/R root L by C వచ్చింది. Okay, okay, if I multiply these two, bandwidth into quality factor multiply చేశాను. This is R by 2πL. This is 1/R root L by C. R cancel. Okay, R cancel ana. Okay, ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది? This is 1/2π. Denominator L. Okay, this is 1/root LC లాగా వచ్చింది. 1/root LC. మనం ఎక్కడ చూసాం 1/2π root LC? 1/root LC అంటే since 1/root LC 1/2π root LC అంటేనా 1/2π root LC అంటే this is nothing but omega naught by 2π. Okay, this is nothing but 1/2π root LC omega naught by 2π అని. Since omega equal to 2πf కాబట్టి or this is 2πf naught by 2π. అవునా, 2π cancel, this is nothing but f naught. అంటే you got this relation is f naught. అంటే bandwidth quality factor f naught. Okay, or it implies or bandwidth రాసుకోవాలి. Or if you want bandwidth రాయాలంటే quality factor f naught by quality. These are expressions. Competitive exams they'll ask many questions on this simple relation. చాలా అసలు వీటిని రీఅరేంజ్ చేసి అటు ఇటు ఈ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా. దిస్ bandwidth nothing but f naught by q or q equal to f naught by bandwidth. Okay, or bandwidth into quality factor equal to f naught. సరే, ఇంకొద్దిగా వెళ్తే డెప్త్కి వెళ్తే అసలు bandwidth ఓకే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉండాలి అని నేను ఎలా అనుకున్నాను.
Okay, since Q equal to 1 by R root L by C తీసుకున్నాం అనుకున్నాను. Okay. As R tending towards 0 తీసుకుంటే R tending towards 0 implies Q tends towards infinity. Okay. If Q tends towards infinity, bandwidth equal to F by Q. Mana? Bandwidth equal to F naught by Q. This becomes 0. Bandwidth అంటే actually F2 minus F2 tends towards 0. అంటే what it implies is F2 nearly equal to F1 nearly equal to F naught. అవునా? అంటే then the circuit is said to be more selective అని అంటారు. ఇది ఓకే తీసుకుంటే మీరు ఇలా వచ్చింది. ఇలా ఇక్కడ F1 F2 నియర్లీ సేమ్ అయిపోయింది అనుకున్నానా దట్ సర్క్యూట్ ఇస్ సెట్ టు బి మోర్ సెలెక్టివ్ అంటారు. ఇదే F1 ఇదే F2 అదే F0. ఇదే F0 ఇదే F1 ఇదే F2. Circuit is said to be more selective అంటారు with respect to F. Then the circuit is said to be more selective. More selective. Circuits లో for tuned circuits. Okay, for tuned circuits అంటే మీరు రిసీవర్ సర్క్యూట్స్ కానీ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ షుడ్ బి ఇలాగే ఉండాలమ్మా వెరీ వెరీ హై ఉండాలి. Quality factor should be very very high then. Okay. Circuit is said to be more selective. Tali, following Amma? Respond in the chat box. Amma, are you following? Respond in the chat box. Are you following? Sandhya, are you there? Bhavani, are you there? Respond in the chat box, Amma. Are you following? Yes, sir. Amma, ఇంకా లాగింగ్ వస్తుందా? వీడియో లాగింగ్ కానీ వాయిస్ బ్రేకింగ్ కానీ వస్తుందా? Following. Okay. 79 teacher response. Nana, are you getting any lagging, Nana? Right now, video is clear. Voice breaking అని వస్తుందా? అందుకే ఎప్పుడైనా నెట్వర్క్లో ఫాలోయింగ్ ఓకే హై క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డిజైరబుల్ వస్తుంది. హై క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్వేస్ డిజైరబుల్. మాకు సిగ్నల్ ఫుల్గా ఉన్నాయి సార్. నా ఇంటి కూడా బాగానే ఉంది తల్లి, నా ఇంటి కూడా బాగానే ఉంది. వస్తుంది అంటే ఓకే దిస్ ఇస్ 100 mbps ఐఎమ్ గెట్టింగ్ హియర్. ఓకే సిగ్నల్ ఇస్ గుడ్. నా దగ్గర సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్ లేదు తల్లి. ఓకే రైట్. వాయిస్ బ్రేకింగ్ సార్, వాయిస్ బ్రేకింగ్ సార్ అంటున్నారు రైట్.
సరే అమ్మా, let us do some other, just 2 points చెప్పేసి ఆపుతాలి at the class. Right. Let us discuss about damping factor zeta. Damping factor zeta. Damping factor zeta. That may be technical issue. Okay. Damping factor zeta. మాట్లాడదాం. Damping factor zeta. Okay. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ టైమ్ డొమైన్ సర్క్యూట్ మళ్ళీ గీస్తాను. ఓకే అన్న, ఒకసారి టైం డొమైన్ సర్క్యూట్ మళ్ళీ తీసుకుంటాం. టైం డొమైన్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఈ టైం డొమైన్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, notice here. ఈ టైం డొమైన్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ v of t అనుకోండి. vm cos omega t, దిస్ ఈస్ v of t. ఇది రైట్. If I apply KVL here, let us apply KVL for this loop. KVL. If I apply KVL for this one, okay, KVL చెప్తారా? This KVL nothing but minus v of t plus vr of t plus vl of t plus v of t equal to 0. This minus v of t plus vr of t plus vl of t plus vc of t equal to 0 now. Okay, right. Okay, therefore that v of t can be written as, okay, this is v of t equal to vr of t plus vl of t plus vc of t. vr of t nothing but r into ir of t. Okay, ir of t and I of t and ఒకటేనన్న ఈ క్వశ్చన్, ఈ ప్రాబ్లం లో ఇక్కడ ఈ రైట్ L di by dt, L into d by dt of IL of I. How to find voltage across capacitor? Voltage across capacitor nothing but 1 by c integral I of t. Okay, this is my V of t. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది కదా, ఇంటిగ్రేషన్ ఏదో వచ్చింది. లెట్ us try to differentiate again with respect to t. differentiating with respect to t. అప్పుడు dv by dt by dt, okay, equal to r dv of I of t plus I of t square plus 1 by integration differentiation cancel. Okay, integration differentiation cancel. Integration. Okay, right. Therefore నేను ఇది ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో రాసుకున్నానంటే, ఓకే, సంథింగ్ లైక్ L. ఓకే, దీన్ని నేను v డాష్ ఆఫ్ టీ అనుకుంటున్నాను. v డాష్, ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్ v డాష్ ఈక్వల్ టు L ఇంటూ d స్క్వేర్ బై d స్క్వేర్ ఆఫ్ I ఆఫ్ t, ఓకే, ప్లస్ r ఇంటూ d బై dt ఆఫ్ I ఆఫ్ t ప్లస్ 1 బై c I ఆఫ్ t. ఇది ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్. ఓకే, తెలుసు సంధ్య, రైట్. ఇక్కడ నేను ఇది ప్రాపర్ లో రాసుకుంటేనా టీ. ఇప్పుడు లెటస్ డివైడ్ ఎవ్రీథింగ్ బై ఎల్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాం, అటువైపు ఇటువైపు. లెటస్ డివైడ్ బై ఎల్. ఎల్ తో డివైడ్ చేశాను, ఎల్ తో డివైడ్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ డి స్క్వేర్ బై డిటి స్క్వేర్ ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టీ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టీ, ఓకే, ప్లస్ 1 by LC I of t equal to v dash by L. V dash by L. Okay, now if I want the auxiliary equation, okay, auxiliary equation in raste, auxiliary equation raste ela vachindi auxiliary equation d square by dt square, okay, plus r by L
by dt of I of t, okay, 1 by LC I of t is oscillation. అమ్మ దీన్ని మీరు మీరు కావాలంటే ఈ టర్మ్ని ఒకసారి చూడండి. నేను ఈ టీ స్క్వేర్ టర్మ్ని కావాలంటే నేను టీ స్క్వేర్ రాసుకుంటా కావాలంటే. దిస్ ఇస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఎల్ టీ ప్లస్ 1 by LC whole into I of t equal to v dash by L కావాలంటే. Then this auxiliary equation, what is auxiliary equation? మీరు కావాలంటే this entire thing మీరు కావాలంటే దీన్ని t square plus RL d plus 1 by LC equal to 0 అని రాసుకోవచ్చు auxiliary equation. Sir, your voice full breaking, sir. Okay, this is the auxiliary equation talli, auxiliary equation. Okay, t square plus r by l into t plus 1 by lc equal to 0. No, this is just similar to, this is similar, okay, to s square plus 2 zeta omega n into s plus omega n square అలా ఉందాం. ఓకే, సెకండ్ ఆర్డర్, ఓకే, మీకు ఈక్వేషన్ అన్న సెకండ్ ఆర్డర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ లాగా ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ సిమిలర్ టు యువర్ సెకండ్ ఆర్డర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. Characteristic equation. Second order characteristic equation. Okay. Right. Therefore, compare these two. Nana. Compare the coefficients. Compare the coefficients. Compare the coefficients. If you compare the coefficients, okay, ఎలా వచ్చినాయి? 2 zeta omega n అనే r by l, omega n square అనేది 1 by lc. 2 zeta omega n అనేది r by l, omega n square అంటే 1 by lc. Okay, what I am teaching, I am writing here also simultaneously right now. 2 zeta omega n, that implies this omega n 1 by root lc. Okay, 1 by root lc. Okay, since alage ee 2 zeta, since 2 zeta omega n equal to r by l, or this zeta equal to r by l divided by 2 omega n. Okay, or this is r by l divided by r by l. Okay, this r by l divided by, okay, 2 omega n. What is omega n? 1 by root lc. 1 by root lc denominator unte paiki veltena root lc. ఇక్కడ 1 by 2 r by 2 root l. Okay, ఇది ఎలా వచ్చింది? root c by l వచ్చింది. Or this seems like something like 1 by, okay, this is expressed for zeta. అలాగే నన్ను ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే this seems to be something like 1 by 2 1 by r root l by c కూడా కనిపిస్తుంది. 1 by r root l by c కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ చూసాం ఈ ఫ్యాక్టర్ 1 by r root l by c? Where we have seen this term called 1 by r root l by c? Where we have seen 1 by r root l by c? Where we have seen 1 by r root l by c? Okay, in the morning section, this is nothing but q, right? 2q. This is also another expression for theta. 1 by 2q. This is also another expression for theta. This is 1 by 2. 1 by 2q. This is also another expression for theta. Sorry, Nana, everyone, I'm stopping the class right now. Well, let us stop the class right now, Nana.
Bye. We'll continue in the evening. Okay, we'll continue in the evening now. Bye. Okay. టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇప్పుడు వాయిస్ క్లారిటీగా ఉందా? ఇప్పుడు వాయిస్ సార్ ఒక్కసారి సంతే చెప్పమ్మా. టెక్నికల్ విషయము. ఓకే తల్లి. దట్స్ వై అంటే నేను ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది కానీ రీస్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ మీకు ఇంకో కీ ఇవ్వాలి, అది ఇష్యూస్ ఏమో. ఓకే తల్లి, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద ఈవినింగ్. ఇన్ఫార్మ్ మీరు చేస్తారు సార్. ఓకే తల్లి.